Бәріңізге сәлем, менің есімім Салбек Айкен. Жалпы біз осы презентация үшін антибиотикалық препарат болып табылатын амоксициллинді қарастырамыз. Қарастыратын бөлімдер туралы айта кететін болсақ, бірінші бұл амоксициллин негізіндегі кейс, амоксициллин деген не екендігі туралы айтатын боламыз, әрекет ету механизмі, қарсы көрсетілімдер, сонымен қатар жанама реакциясы туралы ақпарат беретін боламыз. Келесі кейс. Джейн 49 жастағы әйел. Дәріханаға шұғыл медициналық көмекке жүгініп, соңғы 2 апта ішінде бет әлпетінің қан толысы мен қан қысымының жоғарылауына, мұрынның бітелуіне, шаршау және мұрынның іріңді түсі сұйықтықтың ағуына шағымдар бар екендігін жеткізді. Медбике дәрігердің тексеру кезінде Джейннің температурасы 38-де 9 градус екендігі анықталады. Сонымен медбике жедел бактериалды риносинуситке эмпирикалық диагноз қояды. Осы кейсте Джейнде белгілі дәрілік аллергия жоқ екендігі туралы ақпарат бар. Келесі осы кейске негіз болатын сұрақ: риносинусит кезінде Джейнге қандай емдік шаралар ұсынар едіңіз? Жалпы риносинусит бұл өте кең таралған ауру болып табылады. Жылына 13,4% көрсеткішімен анықталады. Оның 45 пен 74 жас аралығындағы әйел пациенттерде көрсеткіші жоғары болып табылады. Риносинусит аллергендер, қоршаған орта факторлары және жұқпалы организмдер сияқты факторлар себеп болуы мүмкін. Бұл жағдайда пенициллинге аллергиясы жоқ. Жалпы осы жағдайда Джейнге пенициллинге аллергиясы жоқ. Ересектерде 5-7 күн ішінде амоксициллин глобулонатты күніне 3 рет 500 мг 25 мг қатынасында немесе күніне 2 рет 875-25 мг қатынасында ауызша қабылдау ұсынылады. Келесі амоксициллин туралы ақпарат беретін болсақ, яғни амоксициллин дегеніміз не? Амоксициллин пенициллин қатарындағы антибиотик, оған пиперациллин, ампициллин және декарциллин препараттары кіреді. Пенициллин қатарындағы антибиотиктер бактерияларды тікелей өлтірмейді, бірақ бактериялардың олардың айналасындағы қабырғалардың пайда болуына жол бермей, бактериялардың көбеюін тоқтатады. Қабырғалар бактерияларды қоршаған ортадан қорғайды және бактериялық жасушаны құрамын бірге ұстайды. Бактериялар жасуша қабырғасынсыз өмір сүре алмайды. Амоксициллин ортаңғы құлақтың, бездердің, тамақтың, көмейдің, өкпенің, бронхтардың және зәр шығару жолдарының терінің бактериялық инфекциясын емдеу үшін қолданылады. Сонымен қатар амоксициллин гонореяны емдеу үшін де тиімді препарат болып табылады. Well, first and foremost, amoxicillin is a bacteriolytic or bactericidal antibiotic, and it actually inhibits the bacterial cell wall synthesis. It inhibits the bacterial cell wall synthesis by binding to multiple penicillin binding proteins. So the penicillin binding proteins are important during the transportation steps of the peptidoglycan synthesis. And in fact, the amoxicillin actually inhibits the final transportation steps in the peptidoglycan synthesis. So in the photo here, here's like a quick schematic of what amoxicillin does. So if you were looking at a bacterial cell wall, you'd be able to see these penicillin binding proteins now. Again, these amoxicillin bind to these penicillin binding proteins, and penicillin binding proteins are critically important for the cross-linking of the peptide glycans, specifically in the final transportation step. So that's why when amoxicillin is in these sites, it's bound to the penicillin binding proteins, and peptide glycans is unable to cross-link, which means that the bacterial cell wall is dysfunctional, and in fact the bacteria would not be able to withstand any changes in the osmotic pressure or any other stressors, which would lead to bacterial lysis or the death of the bacteria. Now, one of the major problems with the beta-lactam antibiotics is the development of the antibiotic resistance, and the bacteria have developed an enzyme which is known as the beta-lactam, which can actually break down the antibiotic, and it will break down the beta-lactam ring of the antibiotic, making it effective.
So we can get around this by actually supplementing the antibiotic with another agent, and in this case we utilize glovalinate or clavulanic acid. And when we mix this with the amoxicillin, it increases the effectiveness against the variety of other bacteria as well, including methicillin sensitive Staphylococcus aureus. So the MSSA, not the MRSA, but the MSSA, it also increases the effectiveness against the H influenza, as well as it increases the effectiveness against the Maxilla and Keratalis. So because among these cicillin are actually, it gives an increase of effectiveness against the H influenza also, and Moraxella catarrhalis. And because of the amoxicillin is already has some antibiotic properties against the strep types of bacteria, the amoxiclav can be used and is regularly used during the otitis media or middle ear infection. So otitis media is if the bacteria causes it, most likely caused by either the three bacteria, which is the H influenza, Moraxella catarrhalis, or Streptococcus. So that's why we can use amoxiclav during otitis media infection. For the contraindication, these are like the contraindication of the amoxicillin. Well, one of the main reasons why we wouldn't use amoxicillin is just because the patient has exhibited a previous history of a serious hypersensitivity to amoxicillin or other beta-lactams. And these types of hypersensitivity could include anaphylaxis or Stevens-Johnson syndrome. So if the patient has presented previous of these types of hypersensitivity to amoxicillin or other beta-lactam, we would not use amoxicillin. For the adverse reaction, now amoxicillin can use Amoxella, or can use a variety of adverse reactions, including hypersensitivity, angiitis that can cause CNS agitation or anxiety, confusion, dizziness, headaches, insomnia, or seizure. And it can also cause rashes, urticaria, Stevens-Johnson's syndrome, if the patient is allergic to amoxicillin or beta-lactam antibiotics. It can also cause dental discoloration, like the tetracycline, but it's extremely rare to do that, and it can cause diarrhea, nausea, vomiting. It can cause hematologic issues such as anemia, leukopenia, thrombocytopenia, and eosinophilia. And it can increase in the eosinophil count, and it can cause hepatitis, which is increase in the serum, ALT and AST, or the cholestatic jaundice. And as we mentioned previously, it can cause anaphylactics. But also, of these adverse reactions are quite rare and usually are not issued.